Namaskar, আমি Dr. Anindita, working as a faculty in Department of Paediatrics in Bhagirathi Neotia Hospital, New Town. আজকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর শুভময় দাস, Paediatric gastroenterologist. সো আজকে আমাদের ডিসকাশন হবে ওভার রিকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেন। এটা একটা খুব কমন কমপ্লেন আমাদের পেরেন্টসদের ক্ষেত্রে, যে বাচ্চা বারবার পেটে ব্যথা নিয়ে প্রেজেন্ট করছে বা বাচ্চা বারবার কমপ্লেন করছে পেটে ব্যথা নিয়ে। এই ব্যাপারে যদি আপনি আপনার কোনো ওপিনিয়ন দিতে চান। So really এটা আমরা খুব commonly দেখি, especially in OPD or sometimes in emergency also. বাচ্চা পেটে ব্যথা নিয়ে আসছে এবং এখানে প্যারেন্টাল কনসার্নও খুব বেশি থাকে। আমাদের যে সাইন্স বা যে ক্রাইটেরিয়া গুলো থাকে সেখানে there are some fixed definitions, but sometimes we cannot go by the definitions. তো commonly যেটা আমরা দেখি যে আমাদের যে রোম 4 ক্রাইটেরিয়া আছে সেই অনুযায়ী ক্রনিক, রেকারেন্ট এবং ফাংশনাল অ্যাবডোমিনাল পেন এরকম ডিভিশন আছে। সো রেকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেন ইজ when a child is complaining of abdominal pain, whatever be the severity or intensity, but it's recurrent at least 3 times over a period of 3 months. আর ক্রনিকের কিছু কিছু টেক্সট বুকে ডেফিনেশন আছে। ক্রনিক ইজ সামথিং which is continuing for more than 1 month, but usually it is more than 3 months when a child or parents come for medical advice. So, and then there is a spectrum of functional abdominal pain. So that is by the etiology, whether it's a functional or organic. So we will discuss it in due course. তো স্যার, আমরা যেটা দেখতে চাই বা দেখতে পাই রাদার, যে সব এজ গ্রুপের বাচ্চারাই কমপ্লেন করছে, ওরা ডিফারেন্ট টাইমে অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে আসছে। তো ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ যদি আমরা ধরতে চাই, বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের যদি ধরতে চাই, সেক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল পেন বা পেটে ব্যথার কারণ কি আমরা ভাবতে পারি? হ্যাঁ, বেসিক্যালি যেহেতু আমরা আজকে পেডিয়াট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করছি, পেডিয়াট্রিক অ্যাবডোমিনাল পেন, তো আমরা যদি ভাব করি যে ইনফ্যান্টাইল অর নিওনেটাল এজ, ইনফ্যান্টাইল that is after birth for first 1 year, neonatal is less up to 4 weeks. So এই ক্ষেত্রে commonest cause of recurrent abdominal pain is abdominal colic. Colicky pain হয়, infantile colic বলে লেবেল করা হয়, which can continue, though it's infantile colic, but it can continue up to 2 to 3 years also. So truly speaking, exact etiology is still not known, and there are many etiologies, many হাইপোথেসিস অফ দিস পেইন। তো একটা কমন কজ আমরা দেখি, যদি বাচ্চার অ্যারোফেজিয়া, অর্থাৎ মা যদি ঠিকমতো বার্পিং না করে ব্রেস্ট ফিডিং এর পরে, তো বাচ্চা একটা সিভিয়ার পেইন কমপ্লেন করে এবং বাচ্চা মানে ইনকন্ট্রোলেবল ক্রাই, পাশের বাড়ির লোকও জেনে যায়। তো এই পেইনগুলো ইউজুয়ালি ইনফ্যান্টাইল কলিক হয়, ওয়ার সাম অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক্স ইউজুয়ালি আমরা প্রেসক্রাইব করি না, বাট অ্যাটলিস্ট সাইমেথিকন এখানে ভালো কাজ করে। এবং উই হ্যাভ টু টেক আ প্রপার হিস্ট্রি, যে এখানে ফর্মুলার ইন্ট্রোডাকশন আছে কিনা এবং পেইনের সঙ্গে আদার অর্গানিক ফ্যাক্টর আছে কিনা, অর্থাৎ বাচ্চার স্টুলে ব্লাড আসছে কিনা, বাচ্চার ওয়েট গেইন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, মা ঠিকমতো ব্রেস্ট ফিড করছে কিনা, ইভেন ইনঅ্যাডিকুয়েট ফিডিং, অর্থাৎ প্রাইমারি গ্র্যাভিডা মা হয়তো বাচ্চাকে ঠিক মতো ফিড পারছেন না, তার জন্য বাচ্চা বারবার করে হাঙ্গার ক্রাই হচ্ছে। তো এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হয়। তার সঙ্গে অন্যান্য ইটিওলজি, যেমন বাচ্চার যদি পেনের সঙ্গে ফিভার আসছে, তাহলে ইউরিন ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলো কিনা, অথবা অন্য কোনো কারণে বাচ্চা ইরিটেবল কিনা, ডায়াপার ঠিক মতো বাচ্চার, মানে এখানে পেইন ক্যান বি মানে ভ্যারিয়াস ইটিওলজি। তো এখানে পেইন তো বাচ্চা ক্রাই করেই জানাবে, তো পেইন হচ্ছে না অন্য কজ হচ্ছে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে। বাট ইনফ্যান্টাইল কলিক ইজ এ ভেরি নোন ইটিওলজি ইন ইনফ্যান্টস অ্যান্ড ইয়াং চিলড্রেন। এরপরে যদি আমরা আরেকটু বড় এজে যাই, 2 বছর 2 to 6 ইয়ার্স, এখানে এগেইন যেহেতু বাচ্চা অনেক সময় টডলার্স ডায়রিয়ার মতো প্রেজেন্টেশন হয়, ডিফারেন্ট ফুড ইন্ট্রোডাকশন হয়, তো দে ক্যান হ্যাভ এ স্মল এপিসোডস অফ ইনফ্যান্টাইল কলিকি পেন ডিউ টু দ্য ফুড ইন্ট্রোডাকশন। এরপরে আদার ইটিওলজির জন্য আমরা চিন্তা করি ভাস্ট ইটিওলজি, সেটা আপ টু 12 ইয়ার্স 18 ইয়ার্স অব্দি আমাদের ভাবতে হয় যে রেকারেন্ট পেইন, তার তখন অর্গানিক ইটিওলজি কিছু আছে কিনা। সো নাও উই ক্যান ডিভাইড অ্যাজ অর্গানিক অ্যান্ড ফাংশনাল। তো অর্গানিক ইটিওলজি আমাদের দেখতে হবে তার একটা গল ব্লাডারের কোনো সমস্যা আছে কিনা, দের ইজ এ গল স্টোন উইচ ক্যান অকার, তার রেকারেন্ট প্যানক্রিয়াটাইটিস হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ প্যানক্রিয়াস ইনফ্লামেশন হচ্ছে কোনো কারণে, তার কোনো গ্যাস্ট্রাইটিস বা এন্টারাইটিস হচ্ছে কিনা। So these are the organic but commonest which we actually see, that is 60% of this chronic abdominal pain, where pain severity is not so severe, pain duration is also very short, and pain has some trigger factors like
অ্যাটেন্ডিং স্কুল অথবা অন্য কোনো ফ্যাক্টরস, তো তখন পেন হচ্ছে, দেন উই কনসিডার whether it's a functional pain or not. So functional abdominal pain again আমাদের দেখতে হয় যে whether it is a functional pain which is not otherwise specified, that অল্প সময় বাচ্চা ব্যথা বলছে, নিজেই আবার অ্যাক্টিভিটিতে বিজি হয়ে যাচ্ছে এবং does not require any medication, but it is continuing for long. Then again it can be a IBS, which is usually we see in adults, but even in children can present an IBS type of pain. Often there is a pain with bowel movements which improves on bowel movement, and before bowel movement patient can complain of pain. একটা functional spectrum আছে where patient can complain of severe pain, that is abdominal migraine, where the pain will be for more than 1 hour. Pain will be severe. There can be nighttime pain, and sometimes we dig the family history. Family te karor headache, migraine type of headache আছে কিনা, even বাচ্চারও abdominal pain এর সঙ্গে headache complain করে কিনা. So then we neat up the things and think what's happening. অনেক ক্ষেত্রেই মা বাবা ছোটখাটো অ্যাবডোমিনাল পেন বা পেটে ব্যথাটাকে ইগনোর করে ফেলেন, তো সেক্ষেত্রে আমরা ক্লিনিক্যালি যেটাকে রেড ফ্ল্যাগ সাইন বলি, বা যে ক্ষেত্রে মা বাবাদের অ্যাকচুয়ালি খুব কনসার্ন হওয়ার উচিত, সেই রকম সাইনগুলো আপনি যদি একটু ডিসকাস Exactly, করেন। Dr. Anindita. So red flag sign is that the pain intensity is very, severe, and pain requires some medications to subside. Whether it's an anticholic, paracetamol. Pain, nighttime pain. The child is not growing well. Child is having some altered bowel habit. That is, or consistency of the stool is persistently not well formed stool. If there is any episode of blood in the stool or black stool, melena type of stool, there is a particular localization. It's not that it's a diffuse pain in the periumbilical elements khele or pete batha hocche, other types of complaint hocche. Then we think of some organic causes, and then we investigate accordingly whether it's some sort of food protein enteropathy or it's some sort of inflammatory bowel disease. So we then think of the etiology. বাচ্চাকে নিয়ে ডিপার্টমেন্টে আসছে ইমার্জেন্সিতে বা ওপিডিতে, সেক্ষেত্রে কি কি ইনভেস্টিগেশন বা কি টেস্ট আমরা অ্যান্টিসিপেট বা ভাবতে পারি যে এগুলো হতে পারে আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে? তো ক্রনিক অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে আসছে, রেকারেন্ট পেন নিয়ে আসছে, usually the visit in the OPD. So again we see whether there are red flag signs. তো red flag signs যদি না থাকে, তো firstly we reassure the parents, and we see that if some alteration of the diet, that is giving some low FODMAP diet which causes less bloating, less gas in the abdomen, whether constipation is a precipitating factor of this pain, we treat constipation, because functional or habitual constipation is very common in children. And then first is reassuring that if the pain is not severe, and then we send back home. Usually we do not do any investigation, at the first line. But again, if this child comes in the second time, or there is some red flag sign which we find, some food allergen, induced trigger factors, then we investigate. First we see whether it has gluten hypersensitivity like celiac, which we do a serology and our upper GI endoscopy to rule out that. Before that we get a baseline ultrasound of the abdomen, because there are some etiology which will be well detected by the ultrasound. If there is a gallstone, the pancreas is inflamed, pancreas is swollen, or if there is calcification in the pancreas, so they can also present as recurrent pain. And then we rule out urine tract infection, UTI, some renal pathology, shrunken kidney, fibrosis, and even we have to rule out cardiac cause of this recurrent pains. So we should do a ECG. So these are the investigations which we plan accordingly, and we see also if there is any malabsorption syndrome. That is, whether there is a small bowel pathology. We see for there is a iron deficiency anemia or a vitamin deficiency. So these are the series of investigations which we plan according to the symptoms. স্যার, এই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে একবার কি জানতে পারি যে যখন বাচ্চা বারবার অ্যাবডোমিনাল পেন বলছে, মারা বা বাবারা যে কেয়ার গিভার যিনি আছেন উনি ঘরে কি কিছু ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েট করতে পারেন, বা আদারওয়াইজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আমরা কি ভাবি? এগেইন আমি যেটা বললাম যে রেড ফ্ল্যাগ সাইন যদি না থাকে, তো they can, first is that they should ignore the pain episode. They should not give much attention to the child and see whether the pain improves. Second is there are some particular trigger factors, whether morning is just school jawar age pain hocche,
স্কুল অ্যাবসেন্টিজম হচ্ছে রেগুলার, তো দোজ থিংস উই সে দ্যাট ইউ শুড টেক হিম আউট অফ দ্য কমফর্ট জোন, এনকারেজ সো দ্যাট দ্য চাইল্ড অ্যাটেন্ড স্কুল, সো দ্যাট গ্র্যাজুয়ালি হি বিকাম ডিসেন্টারাইজ। স্কুলে কোনো ইস্যু আছে কিনা, সাম টিচার হু মে বি নট ভেরি ফ্রেন্ডলি টু দ্য চাইল্ড, তো এইসব ফ্যাক্টর থাকে। ইভেন বাবা মায়ের মধ্যে কিছু ইস্যুস, ওয়েদার বাবা মায়ের মধ্যে যদি কোনো মানে কনফ্রন্টেশন থাকে, গুড রিলেশনস না থাকে, সিবলিং বার্থ হয়, তো দেন মোস্ট লাইকলি ফাংশনাল পেন। তো এগুলো রিঅ্যাসুরেন্স করা, if needed they can take the advice of a child psychologist, but obviously again they should rule out the organic causes. So first they should attend a nearby pediatrician or a doctor who will guide them that whether some investigations are necessary or they should proceed as a functional abdominal pain. তো স্যার এক্ষুনি আপনি যেরকম বললেন যে রিঅ্যাসুরেন্স বা চাইল্ড সাইকোলজিস্টের পার্টটা, এই ব্যাপারটা স্যার যদি আপনি একটু আলোকপাত করতে চান। So after even if the pain is recurrent and we have ruled out the organic causes, after a strong possibility that we are not missing any chronic abdominal pain with organic cause, so and then first line as per protocol we prescribe some medication which will control the pain, like a simple antispasmodic drug or paracetamol. If that does not improve, in that case we start with amitriptyline. Above 6 years we can give amitriptyline as the first line. Below 6 years sometimes cyclopentadine also can be given as per protocol for a short term to subside the pain, to break the these episodes. So amitriptyline again, it has some side effects etc., but it can be used if the pain is not subsiding on standard medication or home therapy or diet modification. Other drugs which we use as second line is propranolol, which can also be used, but these are the medical part. So if on 2 medications and on other reassurance, home-based medication, diet alteration, if the child does not improve and recurrent visit, then we refer to a child psychologist who has a great role in these cases, as cognitive behavioral therapy etc. is recommended. Even abdominal migraine type of pain, sometimes it's very difficult to treat. They come in the hospital regularly with severe pain and unnecessary they go on, they also have doctor shopping, visiting several hospitals, getting the investigation regularly done. So here child psychologist and other methods of training, even hypnotherapy has been explained in book, that in textbooks, that they can help in this sort of abdominal migraine type. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইনসাইট। আমরা আশা করছি এই ডিসকাশন থেকে বাবা মারা অনেকটাই ওপিনিয়ন পেলেন, and it will be helpful for them. Thank you so much. Thank you.